Good morning, students. So, still now in commerce, we have completed 9 lessons, isn't it or not? Now, we are moving on to your 10th lesson, that is Unit 3. Still now, we have completed 2 units. Now, we are moving to 3rd unit, Unit 3, Service Business 1. Okay, in that first chapter 10, we are going to see about Reserve Bank of India. Let's move on for the need for the study on service business first. So service business அப்படிங்கிறது என்னென்ன, அதுக்கு என்ன, what is the need, எதுக்காக அதை நம்ம that is அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத first will see on. Okay. So need for the study on service business. So you know what do you mean by service? Service அப்படிங்கிறது நம்ம that is we are rendering service without any, that is main motive profit அப்படிங்கிறது ஒன்று அந்த இடத்துல இருக்காது. that is service generally. So educational, medical, hospitality and like service business existed for centuries. So இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா service business அப்படின்னா நம்ம that is rendering service for people. அதில் என்னென்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா first educational institutions, medical, hospitality, இது எல்லாமே for that is before many centuries இதெல்லாம் exist ஆயிட்டு இருக்கு. Its prominence in the global trade is of recent origin, that is after 1970ல தான் trade அப்படிங்கிறதுல service அப்படிங்கிற that is thing enter ஆனது, that is after 1970. The service sectors has emerged as the most dynamic sector of the world economy. So dynamic அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா it is progress, that is constant change in activity or progress. So the service sector has emerged as the most dynamic sector of the world economy, contributing almost 1/3 of the world gross value added up. நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம லாஸ்ட் இயர் we have studied gross value added அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா that is value of goods and services produced in an economy. ஒரு எக்கானமியில் எவ்வளோ goods எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அதை கால்குலேட் பண்ணுறது தான் gross value. ஸோ half of the world employment and the service sector gross value addedக்கு 1/3, that is 1/3 gross value addedக்கும் and half of world employment opportunities ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கு and 1/5 of the global trade, global wise, that is worldwide ட்ரேடுக்கு contribute பண்ணிருக்கு எது, that is service sectors, and more than half of the world foreign direct investment flows. So half of the world's foreign direct investment it contributed, which one, that is service sectors. So it remains a key driver of India's economic growth. So நம்ம இந்தியாவோட economic growthக்கும் it remains constant, it is helping over. So contributing almost 66.1% of its gross value added growth in 2015 to 16 and quotes the Indian budget estimate for 2015 to 16. So service sector எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய இந்தியன் எக்கானமியோட growthக்கு contribute பண்ணிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம இதுல இருந்து we can understood. So in this we are first going to see about banking service. Service sectors la nariya irukum. Adla first we'll move on to banking service. Banking service is a nerve center of industry and commerce in a country. ஒரு countryல industryக்கும் சரி commerceக்கும் சரி, that is trade and everything, banking அப்படிங்கிறது it is a nerve center, that is it is an important thing. It plays a vital role by providing the money required for their regular functioning and development. அதாவது ஒரு business இல்ல ஒரு trade ரெகுலரா ப்ராப்பரா ஃபங்க்ஷன் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் வேணும். அதை ப்ரொவைட் பண்ணுறது, அந்த மணி அசிஸ்டன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பேங்கிங். ஸோ நம்மளுடைய ரெகுலர் பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு ஃபங்க்ஷனிங் ப்ராப்பராக நடக்கணும், இன்னும் நிறைய டெவலப்மெண்ட்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல பேங்கிங் செக்டரோட ஹெல்ப் தேவைப்படுது. த வேர்ல்டு பேங்க் நார்மலி ரெஃபர்ஸ் டு கமர்ஷியல் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தெர் ஆர் மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் பேங்க்ஸ் ரெண்டரிங் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சர்வீசஸ். அதாவது நம்ம பார்த்துருப்போம் நிறைய பேங்க்ஸ் தே ஆர் ப்ரொவைடிங் டிஃப்ரெண்ட் சர்வீசஸ் டு த people and society. Central bank is the most important one among them. So idla most important one is central bank. So every nation has one central bank. Over nation ku oru central bank irukum. It is owned by the yaar own பண்ணுவாங்க ன்னு பார்த்தோம்னா by the government of the country. அந்த particular country oda government தான் own பண்ணுவாங்க. The control over the entire banking system
our country is vested with the Apex Bank. ஸோ என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஆஃப் என்டையர் பேங்கிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது வந்து கவர்மெண்ட்டோட கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கும். சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ் ஆர் நோன் பை டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ். அதாவது ஒரு கண்ட்ரீஸ்லேயும் வந்துட்டு சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ் இருக்கும். ஒவ்வொரு கண்ட்ரீஸ்லேயும் அந்த சென்ட்ரல் பேங்க் அப்படிங்கிறதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ், வேறு கண்ட்ரீஸில் வேறு நேம்ஸில் இருக்கும். ஸோ தேர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆல்சோ அதே மாதிரி அவங்களுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆல்சோ வில் வேரி ஃப்ரம் கண்ட்ரி டு கண்ட்ரி. அவங்களுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ஒரு கண்ட்ரியில் அந்த பேங்கிங் வந்து சென்ட்ரல் பேங்க் வந்து வேறு ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து they will render, and also it will be different from other country. So a central bank is set up as an autonomous or quasi autonomous body. So quasi அப்படினா என்ன அப்படினு பார்த்தோம்னா that is autonomous அப்படினா நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம், freedom to govern itself. அவங்களுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் அவங்களே கவர்ன் பண்ணிக்குவாங்க. இதுல quasi autonomous body அப்படினா என்னன்னா being partly or almost, அதாவது அந்த ஃபங்க்ஷனிங்கை வந்து ஃபுல்லா பார்ட்டாவோ சரி ஆட்டோனமஸாக, அதாவது ஃபுல் ஃப்ரீடமோட அவங்களே கவர்ன் பண்ணிப்பாங்க. பார்ட்டாக அவங்க கவர்ன் பண்ணிப்பாங்க, இல்லை அப்படின்னா ஃபுல்லாகவே அவங்க வந்து கவர்ன் பண்ணிக்குவாங்க அவங்களுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸை. ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் க்ரோத் ஆஃப் த கண்ட்ரிஸ் எக்கானமி ஆர் த மெயின் கோல்ஸ் ஆஃப் அ சென்ட்ரல் பேங்க். இதில் சென்ட்ரல் பேங்கோட மெயின் கோல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்டேபிள் க்ரோத். ஒரு எக்கானமியோட க்ரோத் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இட் ஷுட் பி ஸ்டேபிள், ஒரே லெவலில் வந்து போயிட்டுருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த கான்செப்ட் தான் வந்து சென்ட்ரல் பேங்கோட மெயின் மோட்டிவா. ஸோ இன் இந்தியா த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆர்பிஐ இஸ் த சென்ட்ரல் பேங்க். உங்களுக்கே தெரியும் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. இன் இந்தியாவில் வந்துட்டு ஆர்பிஐ தான் வந்துட்டு ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தான் என்னது, இட் இஸ் அ சென்ட்ரல் பேங்க். So now we are moving to the historical development of banks in India. அதாவது எப்படி வந்து பேங்கிங் செக்டர்ஸ் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக டெவலப் ஆச்சு, ஹிஸ்டாரிக்கல் டெவலப்மெண்ட்ஸ் எப்படி நடந்தது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் பேங்க் ஆஃப் ஹிந்துஸ்தான் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பேங்க் இன் இந்தியா எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன் 1770 and was closed in 1932. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்தியாவில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேங்கிங் வந்து என்ன அப்படின்னா பேங்க் ஆஃப் ஹிந்துஸ்தான். எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்கன்னா 1770, க்ளோஸ் பண்ணது வந்து 1932. So the next one is the General Bank of India was established in 1786 and was liquidated in 1791. So next bank வந்து General Bank of India எப்போ establish பண்ணாங்கன்னா 1786, liquidated in 1791. liquidated அப்படின்னா wind up பண்ணுறது. ஓகே, எப்போ wind up பண்ணாங்க 1791. Bank of Calcutta was the first joint stock bank established in 1806. It was renamed as the Bank of Bengal in 1809. So Bank of Calcutta அப்படிங்கிறது வந்து it was established in 1806 and again அதை வந்து Bank of Bengal அப்படின்னு 1809ல rename, வேற பேரில் that is they have started. Next, Bank of Bombay in 1840 and the Bank of Madras in 1843 were established. Next வந்து Bank of Bombay 1840லையும் Bank of Madras 1843லையும் they have established. These banks are called presidential banks. அதாவது என்னன்னா பெங்கால், பாம்பே அண்ட் மெட்ராஸ், அதாவது presidential cities அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, லாஸ்ட் இயர் எல்லாம் படிச்சிருப்போம். ஸோ த திங் இஸ் இங்கே presidential townsல மட்டும் எங்கன்னா பெங்கால், Bombay and Madras மட்டும் இந்த banks வந்து these types of banks have been started. 1881 witnessed the birth of Oudh Bank அப்படிங்கிறது வந்து எப்போ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா 1881, which was later renamed into Punjab National Bank in 1894. ஸோ என்ன 1894ல் வந்து அந்த Oudh Bank அப்படிங்கிறது வந்து என்ன ரீநேம் பண்ணாங்க, that is Punjab National Bank, PNB. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், isn't it or not? So these presidential banks were amalgamated into the Imperial Bank of India on 27 January 1921. So amalgamated அப்படின்னா combined or united together. So the presidential banks எல்லாமே வந்து ஒன்றா என்னவா பண்ணாங்க அப்படின்னா amalgamated into Imperial Bank of India அப்படின்னு எப்போ January 27, 1921. It confined its operation to the urban sector and rural sector was completely neglected in those days. அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கன்ஃபைன்ட் அப்படின்னா ரெஸ்ட்ரிக்டட். அதாவது என்ன பண்ணாங்க, அர்பன் ஏரியாஸில் மட்டும்தான் வந்து இந்த மாதிரி பேங்க்ஸ் எல்லாம் வந்து தே ஹாவ் ஃபங்க்ஷன்ட். ரூரல் செக்டர் வந்து டோட்டலாக தே ஹாவ் ரெஸ்ட்ரிக்டட். ரூரல் ஏரியாஸில் பேங்கிங் சிஸ்டம்ங்கிறதே வந்து கொண்டு போகல, ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதோட அவங்க வந்து அந்த அர்பன் ஏரியாஸை மட்டும் கவர் பண்ணி பேங்கிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் நடத்திட்டு இருந்தது. தேர்ஃபோர் ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறமா an act was passed in the parliament to take over the Imperial Bank of India by the government and State Bank of India came into being on July 1st, 1955. ஸோ என்ன அப்படின்னா ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறமா வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஆக்ட் பாஸ் பண்ணாங்க. அதில் என்ன அப்படின்னா பார்லிமெண்ட் வந்துட்டு
பார்லிமெண்ட்டில் வந்து அந்த ஆக்ட் பாஸ் பண்ணாங்க. என்னென்னா தட் இஸ் டு டேக் ஓவர் த இம்பீரியல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவை வந்து கவர்மெண்ட் டேக் ஓவர் பண்ணிவிட்டு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து கேம் இன் டு பீயிங். எப்போ ஆன் July 1, 1955 வந்துட்டு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கேம் இன் டு பீயிங். ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்டாம்ப் ஆஃப் இம்பீரியல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட ஸ்டாம்ப் இதுதான். ஓகே, டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்டா? So now we are moving to see the bank definition for bank. According to Banking Regulation Act 1949, banking means the accepting for the purpose of lending. Banking na accept panikkuvaanga, that is money எதுக்கு for the purpose of lending. Okay, that is நமக்கு திருப்பி கொடுக்கிறது or investment of deposits of money from the publicல இருந்து அவங்களுடைய deposits வந்து வாங்கிக்குவாங்க. repayable on demand, நம்ம எப்போ கேட்குறோமோ அப்போ ரீபே பண்ணிக்குவாங்க. or otherwise and withdrawable, இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், withdraw பண்ணிக்குவோம். எது மூலிமா, செக், டிராஃப்ட், பே ஆர்டர் ஆர் அதர்வைஸ். பே ஆர்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இஷ்யூடு, பேங்க் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க டு பே அன் அமௌண்ட் இன் அ சிட்டி. ஒரு பிளேஸில் வந்து ஒரு அமௌண்ட்டை வந்து பே பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் இட் இஸ் அ ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், பேங்க் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க டு பே அன் அமௌண்ட், ஒரு அமௌண்ட் பே பண்ணுறதுக்காக இஷ்யூ பண்ணுறது. ஓகே, ஸோ செக், டிராஃப்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். நம்ம வந்து நம்ம பேங்க்கில் வந்து டெபாசிட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம எடுக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் த டெஃபினேஷன் ஆஃப் பேங்கிங். ஒன்ஸ் அகேன் ஐ அம் ரிப்பீட்டிங், banking means the accepting for the purpose of lending or investment of deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise and withdrawable by check, draft, pay order or otherwise. So இந்தியாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா there is 14 banks were nationalized in India in the year 1969. வந்து எவ்வளோ பேங்க்ஸ் நேஷனலைஸ்டு பேங்க்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா 14 banks. 6 banks were subsequently, திருப்பியும் உடனே வந்துட்டு 1980 திருப்பியும் again 6 banks were nationalized. Okay, clear? So next we are going to see about the types of banks. So central banks, commercial banks are there. Again in commercial banks, scheduled commercial banks, non-scheduled banks are there. In commercial banks, that is scheduled commercial banks, Indian banks and foreign banks. In Indian banks, it will be divided again into public sector banks, private sector banks. Again, public sector banks is divided into State Bank of India, nationalized banks, regional rural banks, IDBI Limited. Next, in private sector banks, old private sector banks and new private sector banks. Again, we'll move on to development banks. It is divided into agriculture development banks, that is NABARD. Industrial development banks means example IDBI, ICI, IFCI. That is agriculture development banks means these banks will provide loans and everything for the agricultural purposes. And for industrial purposes, IDBI, ICCI and IFCI is there. Next, multilateral development banks is there. Cooperative credit institutions are there. It will be again divided into urban and rural cooperatives. Urban means scheduled, non-scheduled will be there. And multi-state, single state and also multi-district will be there. ஒரு ஸ்டேட்டில் ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னம்னா அந்த ஸ்டேட் அப்படிங்கிறப்போ அந்த ஸ்டேட்டுக்கு அடுத்தது அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட், அதுக்கு கீழே இருக்கிற யூனிட் வரைக்கும் இது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டு போகும். அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா ரூரல், இதெல்லாம் வந்து அர்பன் ஏரியாஸில். ரூரல் ஏரியாஸில் பார்த்தோம்னா ஷார்ட் டேர்ம், லாங் டேர்ம், அதாவது அந்த இது ப்ரொவைட் பண்ணுறது லோன்ஸ் வந்து ஷார்ட் டேர்ம் லெண்டிங், லாங் டேர்ம் லெண்டிங் அதெல்லாம் இருக்குது. இதில் வந்து ஸ்டேட் லெவல், டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் அண்ட் ப்ரைமரி ஃபைனலாக அக்ரிகல்ச்சரல் லெவல்ஸ்க்கு மூவ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு பேங்க்ஸ் இட் வில் பி தேர். நெக்ஸ்ட், லோக்கல் ஏரியா பேங்க்ஸ் தனியாக இருக்குது. பேமெண்ட் பேங்க்ஸ், ப்ரைவேட் செக்டர் பேமெண்ட் பேங்க்ஸ் இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ இந்தியா போஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ், இட் இஸ் இது வந்து பப்ளிக் செக்டர். ஓகே, இட் இஸ் கவர்மெண்ட் ஓன்டு. ஸோ இந்த மாதிரி டைப்ஸ் ஆஃப் பேங்க்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பேங்க்ஸ் வந்து இட் வில் பி டிவைடட் இன்டு மெனி டைப்ஸ். ஓகே, so next we will move on to definition of central bank. A central bank being generally recognized as a bank which constitutes the apex of the monetary and banking structure of its country and which performs as best as it can in the national economic interest according to DCOC. அதாவது central bank அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா that is recognized as a bank which constitutes the apex of the monetary and banking structure, ஒரு கண்ட்ரியோட monetary activities, banking structure and which performs அவங்களுடைய நேஷனல், அதாவது ஒரு நம்மளுடைய நேஷனோட எக்கனாமிக்கல் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு, அதாவது எக்கானமி டெவலப்மெண்ட்டுக்கு எந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து பெஸ்ட்டாக பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு the central banks they will perform. He gave a list of 7 functions of central bank which are accepted by majority of economists. அவர் வந்துட்டு என்ன கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னா சென்ட்ரல் பேங்கோட 7 functions கொடுத்துருக்காரு. அந்த 7 functionsம் வந்து யார் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க, எக்கனாமிஸ்ட் they have accepted அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது ஒரு நேஷனோட டெவலப்மெண்ட், எக்கானமி டெவலப் ஆகணும் அப்படின்னா அதில் வந்து
வந்து ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக வந்து அந்த பேங்கிங்கோட பார்ட் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த டெஃபினிஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட், இட் மே பி டிஃபைன்ட் அஸ் அன் இன்ஸ்டிடியூஷன் சார்ஜ்ட் வித் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி of managing the expansion and contraction of the volume of money in the interest of general public welfare according to Kent. ஸோ என்ன அப்படின்னா அது ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் வித் அதனுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும், அதாவது மேனேஜிங் த எக்ஸ்பான்ஷன் அண்ட் கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் வால்யூம் ஆஃப் மணி இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் ஜென்ரல் பப்ளிக்கோட இன்ட்ரெஸ்ட்லையும் அவங்க வந்துட்டு என்ன எடுத்துக்கணும், தே ஹாவ் டு பார்ட்டிசிபேட். Next, a central bank is a bank in any country to which has been entrusted the duty of regulating the volume of currency and credit in that country. அதாவது ரெகுலேட் பண்ண ஒரு கண்ட்ரி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த நேஷனில் வந்துட்டு அந்த கரன்சியோட வால்யூம் அண்ட் ஆல்சோ கிரெடிட், அந்த கண்ட்ரியோட கிரெடிட்டுக்கு அந்த பேங்க்ஸ் வந்து தே ஹாவ் டு ஒர்க். அதுதான் வந்துட்டு அவங்களுடைய ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக வந்து அவங்க சப்போர்ட் பண்ணணும். ஒரு எக்கானமியோட ஃபுல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் தே ஹாவ் டு சப்போர்ட் இட். ஸோ திஸ் இஸ் அக்கார்டிங் டு பேங்க் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் செட்டில்மெண்ட் BIS. ஸோ ஜென்ரலாக என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சென்ட்ரல் பேங்க் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இட் ஷுட் புட் ஃபோர்த் இட்ஸ் எஃபர்ட் ஃபார் த எக்கனாமிக் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் அ நேஷன் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் த ஜென்ரல் பப்ளிக். So now we'll move on for origin of RBI. So நம்ம ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு பார்த்தோம். எப்படி வந்து RBI வந்து origin ஆச்சு அப்படின்னு பார்க்கலாம். The Imperial Bank of India carried out the note issue. Note issue அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஆர் பேங்க் ஆஃப் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா printing an amount of new paper money. ஓகே, டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? கவர்மெண்ட்டோ இல்லை வந்து பேங்க்கோ வந்து அந்த மாதிரி செய்வாங்க. அண்ட் அதர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த சென்ட்ரல் பேங்க், அதை எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸ் இம்பீரியல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து என்னென்ன நோட் இஷ்யூ ஃபங்க்ஷனையும் மற்ற ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் பேங்க்கையும் வந்து கேரி அவுட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இன் 1926 த Hilton Young Commission or the Royal Commission on Indian Currency and Finance, James Keynes and Sir Ernest Cable were its members இருந்தாங்க. மேக்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா they made recommendation to create a central bank create பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க. As a result, the RBI Act 1934 வந்து பாஸ் பண்ணாங்க. and RBI launched in operation எப்போ அப்படின்னா from April 1st 1935. அதாவது 1934ல வந்துட்டு அவங்க ரெக்கமெண்டேஷன் மூலமா தட் இஸ் ஆக்ட் பாஸ் பண்ணாங்க. 1935 1st April RBI வந்து லான்ச் பண்ணிட்டாங்க. இட் ஸ்டார்டட் இட்ஸ் ஆப்ரேஷன். RBI was established with a share capital எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா 5 crore. அதை எப்படி டிவைட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா into 100 shares, each fully paid up shares. Okay, 100. Okay, 5 crores divided into shares of rupees 100 each share, fully paid up shares. Okay, clear. Next, the entire share capital was owned by private shareholders. Share capital யார் own பண்ணாங்கன்னா private shareholders. Its head office எங்க இருக்குன்னா was in Calcutta, but now it is moved on to Mumbai. In 1937லே வந்து மும்பைக்கு வந்து head office move பண்ணிட்டாங்க. So this is the origin of RBI. So RBI வந்துட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 1st April 1935ல அதனுடைய ஆப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அண்ட் ஷேர் கேபிட்டல்ஸ் எல்லாமே ஓன் பண்ணது ப்ரைவேட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். ஹெட் ஆஃபீஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு கல்கட்டாவில் இருந்தது, அதுக்கப்புறமா இட் வாஸ் மூவ்ட் ஆன் டு மும்பை. So after independence, the government of India passed Reserve Bank, okay, that is transfer of to Public Ownership Act 1948 and took over RBI after paying appropriate compensation to the private shareholders. அதை வந்து நம்ம ஷேர்ஸ் எல்லாம் யார் ஷேர் கேபிட்டல் ஹோல்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு பார்த்தோன்னா ப்ரைவேட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறமா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா என்ன ஆக்ட் பாஸ் பண்ணாங்க, தட் இஸ் தே ஹவ் பாஸ்ட் ரிசர்வ் பேங்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு அந்த வந்து பப்ளிக் ஓனர்ஷிப், அந்த ஷேர்ஸ் எல்லாம் அப்படியே கவர்மெண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற மாதிரி. உடனே என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் ஆஃப்டர் பேயிங் அப்ரோப்ரியேட் அந்த ப்ரைவேட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரு காம்பன்சேஷன் மாதிரி கொடுத்துட்டு அதை வந்து யார் ஓன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தட் இஸ் ஃப்ரம் January 1st 1949ல பார்த்தோம் அப்படின்னா RBI started functioning as a government owned central bank of India. கவர்மெண்ட் வந்து ஓன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இட் had 3 departments. என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னா the RBI was the Central Bank of Burma until 1947 and the Central Bank of Pakistan until June 1948. ஸோ எந்தெந்த கண்ட்ரிக்கெல்லாம் RBI வந்து சென்ட்ரல் பேங்காக இருந்திருக்கு, சென்ட்ரல் பேங்க் பர்மாவில் வந்து until 1947 அண்ட் பாகிஸ்தானில் பார்த்தோன்னா until 1948 வரைக்கும் that is RBI served as a central bank of that particular country. So I think you know that this is the emblem of RBI. நீங்கள் நிறைய இதில் பார்த்துருப்பீங்க. This is the emblem of RBI, Reserve Bank of India.
So next we are going to see about the organizational structure of RBI. RBI யோட organizational structure என்ன அப்படிங்கிறத we are going to see. So the head, அதாவது அதனுடைய organizations எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். The head office of the RBI is situated in நம்ம பார்த்தோம் மும்பை. This central office has எவ்வளோ departments இருக்குன்னா 33 departments in 2017. It has 4 zonal offices in Mumbai, Delhi, Calcutta and Chennai, functioning under local boards with deputy governors as their head. அவங்களுடைய local boardsல deputy governors வந்து அவங்களுடைய ஹெட்டாக இருப்பாங்க. 4 zonal இதில் வந்துட்டு it is being working. It is also has 19 regional offices and 11 sub offices. Okay, எவ்வளோ regional offices இருக்கு, 19 sub offices 11 இருக்கு. The RBI is gone by a central board of directors. So central board of directors தான் அதை gone பண்றாங்க. The 21 member board is appointed by the government of India. So அந்த 21 member board வந்து யார் அப்பாயிண்ட் பண்றாங்கன்னா government of India. அதில் என்னென்ன it consists of என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா the thing is 1 governor and 4 deputy governors இருப்பாங்க, appointed for a period of 4 years. ஒரு கவர்னர், அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா 4 டெபியூட்டி கவர்னர்ஸ் இருப்பாங்க. எவ்வளோ இயர்ஸ்க்கு? ஃபார் அ பீரியட் ஆஃப் 4 years. அண்ட் தென் 10 directors from various fields. வேரியஸ் ஃபீல்ட்ஸ்லேருந்து 10 directors will be there. 2 government officials will be there. ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா 2 government officials will be there and then 4 directors, 1 each from local bodies, that is local boards. ஸோ இதுதான் வந்து ஆர்பிஐயோட ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர். ஹெட் ஆஃபீஸ் மும்பையில் இருக்கு, சென்ட்ரல் ஆஃபீஸ் 33 டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு 2017 வரைக்கும். 4 ஜோனல் ஆஃபீஸஸ் வந்து மும்பை, டெல்லி, கல்கட்டா அண்ட் சென்னை. இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தட் இஸ் ஆர்பிஐக்கு வந்து 19 ரீஜனல் ஆஃபீஸஸ், 11 சப் ஆஃபீஸஸ் இருக்கு. யார் கவர்ன் பண்ணுறாங்கன்னா சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் வில் பி தேர். 21 மெம்பர் போர்டு யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அவங்களெல்லாம், அந்த மெம்பர்ஸ் எல்லாம் கவர்மெண்ட். என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதில் யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு கவர்னர், 4 டெபியூட்டி கவர்னர்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்களுடைய பீரியட் ஆஃப் ஆஃபீஸ் வந்து 4 years. 10 directors from various fields. அது போக வேரியஸ் ஃபீல்ட்ஸில் இருக்கிறவங்கலாம் வந்து 10 members இதில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. 2 government officials 2 பேர் இதில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. 4 directors அது இல்லாமல் தனியாக 1 each from ஒவ்வொருத்தரும் வந்து from local boards. Clear? Up to this you are clear. So with this what are all the things we have seen means that is நம்ம பேங்கிங், அதாவது சர்வீஸ் பிஸ்னஸ் பற்றி பார்த்தோம். இதில் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா பேங்கிங் சர்வீஸ் பற்றி பார்த்தோம். சென்ட்ரல் பேங்க்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஸோ இதில் வந்து சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து that is RBI, ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பார்த்தோம். ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ஆரிஜின் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். எம்ப்ளம் பார்த்தோம். அண்ட் தென் still now we have seen organizational structure of RBI. Clear?